guys, this is again Amy. Welcome back to my channel. Welcome to my canal. So I've already done my eyebrow because I want this video not to take a very long time. So today I'm going to do a get ready with me and I'm going to talk to you guys. I've just been seeing certain programs on TV and I really want to talk about it. So I'm like, you know what, I'm so bad at just sitting down and talking, so I thought, you know what, I'm just going to get ready and talk to you guys. So I pull out my video every Monday and Thursday on 7 o'clock. If I pull out video every day, sometimes I try to pull video every day, all my videos to be at 7 o'clock in Holland time. I don't know about in your country, but 7 o'clock in Holland time I'll pull video out. I'm gonna try to hold that. So if you're not a subscriber, make sure you click on that subscribe button. Make sure you give this video a thumbs up. Follow me on my Instagram, my Facebook like page. And so let's get into this video. So first I'm going to use this makeup Revolution eyeshadow palette, this one, because it's already broken, so it fell down and this is what I have left now. So I'm going to use this NYX jumbo pencil. I'm going to use this to like prime my eyes. So if you guys live in Holland, I have been watching this program on TV and sometimes on the internet, not even on TV, about like young mothers, teenage mothers having problems with like debt, gewoon schulden. Heel veel mensen hebben heel veel problemen met schulden. They can't pay their bills, like they have to get out, they have to like ze moeten mensen inschakelen om te helpen, bijvoorbeeld om een huis te regelen, of je moet in de schuldverlening, you have to go to the, I don't understand that to say it in English, but you have to go like to the schuldenverlening, where you have to go and you have to go to a certain organization when you have a lot of debt. You have to go to a certain organization and they are going to manage let's go with this, and they are going to manage your money. Like for example, if you have a lot of things to pay and you can't pay it, so you go to this organization and they are going to be like, okay, we'll give you 50 euros a month, a week or a month to take care of your food, and they will pay your bills and pay everything for you, and then the remaining money that it remains, they use it to pay all the debts that you have. Dus ik zie heel veel van deze soort video's op internet en op tv. Gewoon jonge moeders die heel veel schuld hebben. En een van de video's kwam ik tegen van zo'n vrouw. Zij heeft heel veel schuld, maar ze blijft shoppen. She's just like buying stuff. And if you guys don't know me myself, I was a teenage mom. I told you guys last time I have a son who is 11 years old, and I was a very young mom. But for me, growing up was kind of hard. Like I grown up it was kind of hard, but today, like where I am right now, I'm really happy. I thank God for where life is right now. Dus ik ga even deze oranje. So I'm happy for like where life is now. Like life is much more better and life is going great. Thank God for His grace. But it's like, so one thing people always ask me, like, how do I manage? Like I don't have any, ik heb geen schulden. Ik heb echt geen schulden, gewoon niks. I don't know, there's one thing that scares me. Like I'm very hard to like gain weight. I don't gain weight easy, but I'm like super quick to lose weight. Like I can lose weight very quickly, like when I know I have to like pay something I can't pay, or I have debt to pay, or my credit record is not straight, I have to pay something. It really stresses me out. So for me, it's like I try all my best like to really stay clean, to make sure I have a very decent 100% clean record when it comes to credit and pay and everything. Like if you guys for me, what I do that helps me, like I have a book. I don't have it with me right now, it's downstairs, but I do have a book where I write
all my, like, when I know the month is about to end, I write, okay, this is how much I have worked, this is how much I'm going to earn this month, and then I kind of write everything that I'm spending, like everything that I'm going to use, everything I'm going to pay. Like I'm going to write all my bills, like inkomen en uitgaven, the money I'm receiving and the money I'm about to spend. Like I'm going to write everything because I want to have, I try never to like spend more than I'm receiving, because sometimes it happens, people overspend and then they more than what they receive, so that is how they get into debt. Because if you overspend, then you be like, okay, this month I can afford to pay this money. Dus kijk je in de schuld, bijvoorbeeld je zeggen, ik heb wat, sommige mensen zeggen, oh, deze maand kan ik mijn verzekering niet betalen, dan ga ik, want ik heb te weinig geld. Of ga ik deze maand de huur niet betalen, ga ik even met de woningbouw even praten of ik dat in termijn kan betalen of zo, dat allemaal. Dus wat ik doe is, ik probeer altijd gewoon, oh, wat is dit ding waar ik altijd mijn ding schoonmaak? Wat ik doe altijd, ik probeer altijd gewoon gewoon een hele lijst te maken van wat ik uitgaaf en wat mijn inkomen is. En ik probeer altijd echt niet meer uit te geven dan wat ik binnenkrijg. Want ik hou er niet van. Want ik heb kinderen, dus ik hou ook niet van schuld hebben. Want ik stress mij daar echt heel erg veel. Als ik weet dat ik echt schuld heb. Ik heb schuld over iets wat ik niet kan betalen. Ik ga daar echt heel veel stress. Ik krijg daar echt heel veel paniek. Dus ik heb altijd een boek waar ik altijd schrijf van wat moet ik uitgeven nou, en wat en wat. En wat ik altijd doe, ook wat mij helpt. Ik weet niet of jullie dat doet. Als ik bijvoorbeeld mijn geld heb, ga ik bijvoorbeeld naar de winkel bij die toko. Koop ik gelijk een zak, van die grote zak rijst van 20 kilo. En dan koop ik misschien één. Dat kost misschien eens zo'n 30 euro. Heb je 20 kilo rijst. Die koop ik, die heb ik thuis. En dan ga ik één keer de zoveel tijd. Misschien één keer in de 3, 4 maanden of 6 maanden. Het ligt eraan. Ga ik met een vriendin van mij. Gaan wij naar de slagerij. Naar de slagerij waar je vlees koopt. Gewoon bij de slagerij. We hebben zo'n slagerij in Arnhem, in de buurt van Gelderland, Arnhem, ergens daar. En dan gaan we naar de slagerij met mijn vriendin. En dan gaan wij daar vlees halen. En dan gaan wij dan bijvoorbeeld een al-hal, want ik eet geen varkenvlees. Dus gaan wij dan een soort van al-hal vlees halen. En dan gaan wij daar vlees halen met een vriendin van mij. En dan misschien koop ik laat maar zeggen 100 euro of 50 euro vlees. Het ligt eraan hoeveel geld ik heb op dat moment. Als ik meer geld heb, dan wil ik liever meer kopen. Dan zet ik alles in de diepvries. Dus ik ga daar vlees halen. En dan haal ik kip. En dan gooi ik die allemaal in de diepvries wanneer ik thuis kom. Dus ik heb nu rijst. En ik heb nu vlees thuis. Dus wat ik ga doen, ik ga naar de Aldi. En dan koop ik de olie. Gewoon van die bloemolie. En dan koop ik van die olie. Misschien koop ik iets van 5 fles van die olie. En dan koop ik 2 flesjes olijfolie. En die heb ik al. Ik heb uien thuis. Dus als ik dat allemaal heb. En dan koop ik bijvoorbeeld een pak de melk. Want de kinderen eten heel veel cornflakes in de ochtend. Koop ik de melk. Koop ik misschien 12 pak melk. En dan heb ik daar melk thuis. Soms misschien meer. Als ik kan sjouwen naar huis. En dan heb ik dan melk. Ik heb rijst. Ik heb vlees. Ik heb olie. Ik heb ui. En dit heb ik allemaal thuis. Dus eind van de maand. Misschien heb ik deze maand die gekocht. Die volgende maand hoef ik niet zoveel meer te kopen. Dan kan ik alleen maar misschien klein beetje boodschap. Misschien groenten halen. Of brood. Of pakje drinkjes voor de kinderen. Zelf met de pakje drinken waar de kinderen naar school gaan. Soms als ik meer geld heb. Ik probeer gelijk. Want er staat van die kleine verpakking. Er staat gewoon 10 stuk in een hele pak. Plastic tin. Misschien koop ik 30 of 50 als ik gewoon echt geld heb. Gewoon van tevoren echt 30 of 50 kopen. Daar heb ik al. Oké, dan weet ik dat ik de komende maand of 2 hoef geen pakje drinken. Want soms nemen die kinderen wel de pakje drinken.
En soms ook niet. Soms laten de kinderen gewoon die drinken daar liggen. Soms hebben ze geen zin in en dan soms nemen ze wel. En dan weet ik het wel dat ik gewoon genoeg drinken en eten heb. En dan zorg ik altijd dat ik een medicijn thuis heb. Bijvoorbeeld paracetamol voor de kinderen. Of de fles van alcohol. Bijvoorbeeld als de kinderen gaat buiten spelen en dan komt bloed uit. Dan heb ik alcohol thuis. En dan heb ik ook pleister. Zorg dat ik medicijn thuis heb. En zorg dat ik gewoon altijd 20 euro of 50 euro in huis ligt. Want ik heb één ding voor mij. Ik denk van als je moeder bent, moet je nooit zonder geld zijn. Als je moeder bent, moet je nooit gewoon echt arm zijn dat je helemaal geen geld hebt. Want dat vind ik gewoon, kan niet als je moeder bent. Je moet zorgen dat je altijd wat hebt. Want stel voor dat iets gebeurt met de kinderen en je hebt geld nodig. En één ding bij mij, ik haat... Oh, sorry, ik wil niezen. Sorry. Eén ding bij mij is, ik haat om bij iemand te gaan te zeggen, hé, ik heb dit maand geen geld. En bla bla bla. En ik haat dat. Maar één ding wat ik ook zeg altijd tegen mezelf. Ik zeg nooit dat ik geen geld heb. Als je mij goed kent. Ik ben iemand die zegt altijd. Oh. Ik zeg gewoon in Engels. Instead of always saying. Oh guys. I don't have money today. I'm broke. I always say. Oh my god. I'm so rich. For me. I just believe in. In plaats van positieve. Negatieve woorden te zeggen. Blijf gewoon positief. Weet je. Zo zie ik het. Blijf gewoon positief. Niet denken, oh ik heb geen geld. Zelfs als ik geen geld heb. Ik zeg altijd tegen mensen, oh vandaag ben ik zo rijk. Maar mensen die mij heel goed kent. Weet nu al, als ik altijd zeg, ik ben super rijk deze maand. Dan weet ze wel dat ik deze maand misschien niet te veel heb. Om iets extra te doen. Want ik hou er niet om te zeggen, oh ik heb geen geld deze maand. Ik ben arm. Nee, ik zeg gewoon, oh. Ik ben zo rijk deze maand. Jullie willen niet weten hoeveel geld ik heb. Weet je, dan zeggen mensen, oh. Maar mensen die mij goed kennen, zeggen, ja, ik begrijp het. Ik zeg, ja, ik ben zo rijk. En dat doe ik het gewoon. Dat ik altijd misschien 20 euro of 50 euro in huis heb. Stel voor dat ik echt geld nodig heb voor de kinderen. En met de kinderen kleding kopen. Soms lukt het mij wel in één keer. Om voor ze allemaal in één keer voor die kinderen te shoppen. In één keer kleding kopen voor alle. Kijk, voor die meisje is niet zo echt een probleem. Want soms, je gaat naar de kruidvat. Ga ik boodschappen doen. Kom ik daar misschien een leuke t-shirt liggen daar. Was afgeprijsd voor 5 euro of 2 of 3 euro. Neem ik het mee. Maar voor mijn zoon, dit is wel. Want ja, hij wordt nu echt groot. Dus hij heeft een bepaalde smaak van kleding. Dus bij hem moet ik echt voor, oké, dit maand, ik ga zo en zo bedrag even daar klaarleggen. Voor hij gaat dit maand voor hem kleding kopen, want hij heeft niet echt, hij heeft nu een smaak vol van kleding. Vooral met schoenen. Van broek, maakt niet uit wat je voor hem koopt. Is meestal met schoenen. Met schoenen speelt het kind niet op. Dus zegt van mama, je mag van mij wel van die broeken kopen, die maakt mij niet uit, maar ik moet wel een goede schoenen hebben. Zoals van die Nike's of van de Adidas en van die dat. Dus dat is, dan doe ik wat, maar niet altijd. Maar ik zorg wel misschien soms 1 of 2 Mac schoenen van Nike's of Adidas, wel leuke schoenen. En soms ga ik ook bij die Aldi. Soms hebben ze ook van die leuke schoenen die gewoon normale schoenen. Kijk eens. Die niet merkschoenen zijn. Ze gewoon normale schoenen. En soms zijn afgeprijsd. En die neem je gewoon ook mee soms. Weet je. Ik denk van ik kan niet altijd merkschoenen kopen. Dus soms doe ik dat gewoon een goedkope schoenen mee. Soms heb je van die Aldi hele mooie schoenen. En één ding wat ik heb gemerkt soms ook bij die Aldi. Hebben ze schoenen en dan voordat je weet zijn dingen weer afgeprijsd. Dus soms ik wacht nog een beetje. Alleen maar als ik heb iets gezien wat ik denk van oh het is echt leuk en hij wilde het heel graag hebben. Dan koop ik het wel gelijk. Maar soms als je nog even wacht. Dan is die ding afgeprijsd bij de Aldi. Dan koop ik het wel.
En één ding wat ik zelf niet doe, je kan ook bij de tweedehands winkel, maar ik ben zo iemand die, ik koop liever geen tweedehands kleding voor mijn kinderen. Ik weet niet, ik heb daar een hele geloof, een hele ding in mijn hoofd. Dus ik koop daar gewoon niet. Maar bijvoorbeeld speelgoed of soms ga ik met die kinderen wel naar de gingwinkel, bij de tweedehands winkel, misschien leuke speelgoed of gewoon kijken. Ik zelf van die mooie spiegels in huis, dat doe ik het wel. Want soms ik wil bepaalde spiegels en dan zie ik het niet in de winkel. Dan ga ik bij de tweedehands winkel, dan koop ik het wel. Maar kleding doe ik liever niet voor de kinderen. Want ik weet niet, ik zit me gewoon niet goed. Maar de kinderen komen ook nooit kleding tekort hoor. Want die hebben altijd sales in de winkel. Bij die Primark hebben ze altijd leuke meisjeskleding. Ja. Bij die Primark hebben ze altijd leuke meisjeskleding. Dus voor die meisjes is het komt wel goed voor die meisjes. Het is meestal voor de jongens, weet je. En voor de jongens is het altijd iets lastig. Want meestal als de kleding die afgeprijsd komt in de winkel voor de jongens is altijd te klein. Want mijn zoon is echt lang en hij heeft echt een grote voet. Dus dat is wel de enige. Ik ga snel deze lijnen doen en dan. I'm done with the eyes. Dus wat I was saying is dat, ja, mijn zoon die heeft best wel, hij is wel lang. Dus voor hem kleding kopen moet ik echt, als ik echt leuk vind, dan koop ik het wel. Als hij dat leuk vindt, niet alleen ik. En dan koop ik het wel. Maar ik zorg altijd dat ik echt mijn vaste lasten eerst betaal. Zodat ik echt mijn vaste lasten. Want ik weet niet, ik ga gewoon niet goed slapen. Oké, was niet op mijn kleding. Ik kan gewoon niet goed slapen als ik het weet dat ik moet iets betalen. Wat ik niet kan. Bijvoorbeeld ik moet huur betalen of ik moet de verzekering betalen. Ja, dat kan ik niet. Ik kan gewoon echt heel veel stress daarover. Dus ja, daarom soms ik snap het niet hoe mensen dat doen van shoppen. Ik koop wel kleding. Natuurlijk, ik hou van kleding kopen. Maar kleding, ik kan ook kleding van die Primark kopen en aandoen en zo. Ik ben niet zo echt van broekmeisje. Ik denk van, oh, ik ben heel dol op broeken. Voor mij hoeft niet per se merkkleding. Ik ben wel heel dol op jurkjes. Mooie jurkjes, dat wel. Maar voor de rest gaat wel. Maar ik ben zo iemand ook. Eerst de kinderen, daarna ik. Ik ben op de laatste plaats. Als de kinderen alles hebben wat hun kan hebben, dan ben ik wel goed, weet je. If my kids, they have everything that they need, then I'm fine. For me, I know I can always get for myself. Okay, there comes a time where I'm like, today, this month, I'm going to ik ga mezelf verwennen. I'm going to adore myself. Is dat te zeggen, dat verwennen in het Engels? I'm just going to like appreciate myself and get myself nice stuff this month. If I know that the kids they have everything that they have, like they have their clothes, they have their shoes, everything is good. And sometimes I'm like, okay, now the kids, they have everything, I'm going to buy for myself. And I really buy for myself sometimes. I really spend cash on myself. I'm going to use this Maybelline foundation. Just this. And so I sometimes do take good care of myself whenever the kids, they have everything that they want. But I really don't understand this. Ik kan mij soms niet begrijpen how people can have so much debt. Like, if I have to pay something and I cannot pay it at the moment, ik kan op dat moment niet betalen, I call the people immediately and try to like discuss. To like, okay, maybe sometimes they will send you a bill, especially on the only places that I get like unexpected bills is from my insurance. Because some of you guys who don't know, I do have asthma,
and sometimes I have allergic problem. So I'll go for medication for the doctor, and some of the medication, like, you have to pay, so you have to pay, not all of them, but you have to pay like certain amounts for the medication. So sometimes when I go and collect those medication, you don't have to pay in the apotheke. When you go to collect it at the pharmacy, you don't need to pay, but like your insurance is going to send you a bill to pay, you know, like risiko or something. So they're gonna send you a bill to pay. So most of the time, that's the only time that I get like unexpected bills. Like sometimes I get those bills from my insurance. They be like, yeah, you went in this month to take this medication, so you have to pay like 20 euro or 15 euro or this euro. Those are the only time that I get unexpected bills. Or like they'll be like, you have to pay before the 15th of the month, which of course maybe this month is already finished. The only money I've already paid, everything I have, the only money I have in my hand is to make sure I have for my kids, to make sure I have money for the kids to eat. Maybe at that moment I really don't have that, let me just say, that money that I'm supposed to pay. So what I would do, I would normally call the insurance and be like, oh, I got a letter that I have to pay this amount of money because of this medication on the 15th of this month, but because the 15th is not the time where you get paid from any job, you only get paid at the end of the month. So I always tell the people, like, you know what, can I pay at this and this time? And most of the time they agree. Like most of the time my insurance will be like, okay, you don't have any other money you need to pay us. So sorry, my camera cut off, my battery was dead. I'm going to use this Makeup Revelation concealer in C13. So most of the time I will call they'll be like, okay, you don't have any open standard saldo. That means there's no, you don't need to, you don't have any money that you need to pay at this moment to us, so you can pay at that time that you want, and that will prevent any extra cost, you know. That will prevent any extra cost. But even if I didn't call them, when the dates pass that I was supposed to pay the money, if I don't pay it, they will send you another reminder, and if that reminder passed, you don't pay it, they will add an extra cost on top of it. So for me, what I always do, I don't even wait for any reminder. I just call them immediately. I'm like, you know what, I don't have money at this moment, but can I pay at this and this time when I get my pay? And they'll be like, oh, it's cool. I never really have problem. So I don't know sometimes how people like really get into debt. They ignore, like, you. For me, I feel like if you call and just talk to the people and explain things, they will. And it is, I find it really hard to understand. I know, like, I was looking at this one lady and she was just like buying stuff, partying, living. It's not, of course it's good to party, it's good to enjoy, it's good to buy stuff, but for me, I feel like there's certain things I'll be like, those things are really expensive. I'm gonna use the essence powder. This is just standing right in front of me. Sometimes I'm like, of course it's good. First of all, in Holland, where I don't know if you're somebody that go out, okay, but I'm not the kind of person like really go out and go party and do. So I'm like, if I go and buy a lot of clothes, where do I wear them go? Actually, maybe I just wear them go outside in the city, or maybe go out with the kids, go out with my family out to eat something and then make pictures. But actually there is no, I don't really go out. I don't go clubbing. I used to go to club, okay, not that I don't like to go, but for me it's like when I have my kids, I'm like, I don't know, but my kids are like my priority. They're like my #1 priority, because I feel like I choose to have them and I don't need to complain. Of course there are times where as a mom you just get tired, you be like, oh, I just get home, can I also have rest?
But even at that, and I look at them, I'm like, you know what, this is my responsibility, and I'm just going to do the best I can to make sure they have their needs. I'm very, very overprotective of my kids. Anybody who know me personally knows that. Like, I'm so overprotective. I'm not the kind of mom that like give the kids everything that they want. No. I'm a very strict person. My no is my no. You can cry until the blood come out. If the blood come out of your eyes, then I will give you. But as long as the blood is not coming out of your eyes, my no remains no. And my kids, they know that now. Like, especially my son, because he's like a little bit older now. Especially him. Like, he knows when he asked me for something, when I said no, he's not even going to, now he knows it so well, he's not even going to waste his time and come back and ask me for it. Except maybe later, I'll sit down and I'll say to myself, oh, let me just let him do it. And then I'll call him back. I'll be like, okay, you can do it, you can have it, or you can go and take it, or whatever you want to do, you can do it. But I'm very, how to say, very lovely mom. At the same time, I'm very strict. I don't know how to put those combinations together. But at the same time, I'm very strict, you know, because and something about me, when I don't have a lot of money to spend, I talk to my kids, and I'm so grateful that God gave me my kids. They understand. Like, when I said to them, deze maand heeft mama heel veel geld deze maand. Dus volgende maand gaan wij kopen, oké? Ik ben te rijk deze maand. And my kids, they understand. Whenever I say I'm rich, they understand. So they'll be like, okay, wij gaan volgende maand kopen. And I'll be like, yeah, we're gonna buy it next month. And they totally understand. They totally understand. Like, my kids, they totally understand. They have no problem. I have no like, oh, I'm gonna cry. Like, you don't cry in the city. I don't take that nonsense. No. When I said it's no, it's no, no. If you like, you can cry till your blood come out of your eyes. When you cry, you're not even going to get it. That is like, when you cry, you're not even going to get it, and not at all, you're not going to get any more. So I don't really understand. Sometimes when I see people, I'm like, how do you get yourself to that situation? I know sometimes for people it's hard, but like for those who I see who are like only shopping, buying stuff, partying, and they really like they have debts, and they really like leave the money to pile, and then get to that position where they have to go to schuldenvrij. And that's one thing about me. They only sometimes the belastings. If you live in Holland, and you know the belastings. I had one time issue with the belastings for kinderopvang probleem. Yo, that case really stressed me out. Like, I was as skinny as ever. Like, I was so skinny. I was so stressed out. I was like, God, I haven't eaten this morning. Why am I getting so strict? And the one thing that helped me out is like, my son was going to daycare, and so I was like, you know what? They pay the money directly to the daycare. The money does not come into my account, because at that time I didn't know a lot about this belasting payments and all this kind of thing. Like, I didn't know a lot about it. So I was like, they pay the money into the daycare, and then I will pay my own contribution every month to the daycare. So, and I think I was paying mine every month. The daycare, I get all the information and I send it to the belasting end of the season, but I don't know what happened. They said that they did not receive it, and then the belasting come, I think like 2-3 years later, they send me an email, like they send me a letter. We need the information, opgave, everything, all the information the last year on that daycare. So I'm trying to contact the daycare because I don't have anything anymore. Normally the daycare, I'm supposed to have all those documents in their system, so you can ask for it anytime. I think for 10 years or something you can ask for it. So I'm trying to call the daycare,
but the daycare wasn't picking. So I was like, huh? So I called this begeleider, somebody who was helping me out, and I called her. I was like, I don't understand. I'm calling the daycare and they're not picking up, and I need to get this document ready for the blasting because I'm scared of the blasting things, God, guys. So she went and looked, and the blasting, the daycare was fayette. They were closed. I was like, how am I supposed to get all these documents? So my begeleider mentor, she had a document in her disposal, some of the documents, but the document wasn't complete. So I kind of sent this to them and print out all the payments that I have personally did, print everything out and send it to them. And they were like, no, you need to pay us this and this amount. I swear to God, when I heard the amount that I need to pay the blasting things, I almost died. I almost died. I almost died. I have to. There's this thing in Holland, like when the government say you have to pay this amount, and you know that you have the rights to have that money. You can do like bezwaar. I don't know how to say, but like you can. What is bezwaar in English? A trial. I don't know how to call it, but you can do bezwaar. So I did bezwaar to the belasting to tell them, you know what, I have right to get this money, and that was like long time ago. I have the right because I was going to school, I was studying, so I have the right to get that money for my child to go to the daycare. It was not an easy fight, and we fight. So they're like, okay, then show us the proof that you were also paying every month. So that was what saved me. I sent them the proof that I was also paying every month, and after they watched into that, they were like, yeah, she was paying, she was good, she was cool, because some people will not pay, and then that is where the problem gets. So when I said, they were like, okay, she really paid her own part of the money, so she's clean. And then that was how the case was closed. That was the biggest stress payment that I've ever had in my life in Holland. I'm going to set my face. So now I'm going to use this Essence brown lipstick and this Rimmel London lip gloss. I love this brown lipstick. So now it's time to highlight. I'm going to take this over cosmetic highlighter. I'm going to take the small brush. Just going to take a little bit in here. So this is the finished results. This is the end result. So I hope you guys like this video, and I hope you guys like my random talking. This is just like
I don't really know how to explain things, so this is my first time really coming to sit down on the camera talking about how I do my personal things. But I feel like if you can help somebody outside there to be nice, it's not easy always able to manage money and to make sure you be in the right place. But for me, this is how I've been doing mine, and it's been working. It's been going so great. I've always grown up being told I have to cut my coat according to my size. If you're an African, if you know that word, then it means like don't put yourself where you do not belong. Like financially, if you know you can't afford something, just leave it and put your money where what you can afford. Just don't go and try to impress people, because sometimes people do things to impress another, and most of the time you impress people that you don't even care about. So I'm not trying to impress anybody. I just want to try to make sure I am in a good position and my kids are in a good position, my family is in a good position, because I don't want to be stressing myself, oh I have to pay this, or I have to pay this, I have to pay this. It's a lot of stress. So this is how I've been trying to manage my home, and by doing things like that, and that's really helped me. And I know the struggles of being a single mom or being a teenage mom. It's very hard outside there, but sometimes you just have to try to see what works for you. So I hope you guys like this video. If you guys like this video, I'll come back and do like random talk video, get ready with me random talk. So I hope you guys like this. If you guys do, please don't forget to like, comment, subscribe and share. Don't forget to follow me on my Instagram, my Facebook like page, and I hope to see you guys very soon. This is your Amy. Vergeet niet te abonneren als je deze video leuk vindt, en vergeet mij niet te volgen op mijn Instagram kanaal en op mijn Facebook pagina. Hoop ik jullie zo snel mogelijk te zien. This is your Amy. Doeg. Bye.